Okay, so system used to overcome the limitations of a simple carburetor. So three limitations we discussed. What was it? First, as the accelerator pedal is pressed, carburetor is going to supply rich mixture, which we don't want. During idling, we require rich mixture, but your carburetor is unable to supply rich mixture. During cold starting problem, we require rich mixture, but your carburetor is unable to supply rich mixture. So these are the three limitations. So now let us discuss one by one how to overcome this particular limitations of a simple carburetor. So this is your simple carburetor. Now first, let us discuss what is happening during your starting. So we said during starting, during cold conditions, major portion of the fuel remain in liquid form, because we said that only 20%, approximately 20 म्हणजे exactly 20 नसतं. तो जो कॉन्स्टिट्युएंट आहे, जो लो व्हॉलेटाइल कॉम्पोजिशन आहे, त्याचं अप्रॉक्सिमेटली मी 20 म्हणालो तुम्हाला. तर ती जर कमी असेल तर अजून ती कमी होईल, ती जर जास्त असेल तर ती अजून आकडा वाढेल. So because only the low volatile components, sorry, high volatile components which are having very less evaporation temperature, they are only going to participate in the combustion process during starting. Okay, so the major portion of the fuel is going to remain in the liquid form. It is not going to evaporate. Low vapor fraction of the fuel at low temperature. Low vapor fraction म्हणजे काय? प्रेशर कमी असलं की इव्हॅपोरेशनचा रेट पण कमी होतो. Okay, so that is called as a vapor fraction. Okay, so low vapor fraction at low temperature. Then hence very rich mixture of around 9:1 is required. म्हणून आपल्याला रिक्वायर्ड काय? रिच मिक्सचर. कारण आपल्याला तो हाय व्हॉलेटाइल पोर्शन जो आहे फ्युअलचा छोटासा भाग, 10-20% भाग, त्याची क्वांटिटी वाढवायची. तर मग आपल्याला ओव्हरऑल फ्युअल क्वांटिटीज वाढवावी लागते, जेणेकरून ती 20% क्वांटिटी आहे ती वाढेल. सो therefore we have to supply a rich mixture. Therefore choke is partially closed. मग आपण याला काय करणार? The choke is partially closed. Large pressure drop at the venturi throat. So whatever the pressure drop over here, okay, that will be acting at the jet. Okay, at the venturi throat. So whatever the suction created in the combustion chamber, that will be acting at the jet, and therefore the nozzle ejects large amount of the fuel. More amount of the fuel is coming out of the jet, and only very less amount of air, because we have almost closed the choke. So very less amount of air is coming. More amount of fuel is coming through the jet, and therefore we are getting a rich mixture, thus providing a rich mixture as per requirement during cold starting. So this is how a choke, when used during a cold starting problem, is able to supply the rich mixture as per requirement when we give the choke to the engine. म्हणजे ज्या वेळेला आपण चोक देतो त्यावेळेला नक्की काय होतं, तर इनडायरेक्टली म्हणायचं झालं तर आपल्याला गावठी भाषेत सांगायचं झालं तर इंजिनचं आपण नरडं दाबतोय. दॅट इज ऑल. चोक देतोय म्हणजे काय करतोय? इंजिनचं नरडं दाबतोय, आणि मग आपण त्याला म्हणतोय की पळ आता. मग ते आकांता, जीवाच्या आकांतानं पळतंय, अँड दॅट इज वेअर इट इज एबल टू स्टार्ट. बरोबर. म्हणजे आपण बघा बघितलं असेल, चढायला लागलं आपल्याला, रस्त्याला दिसतं बघा, भरपूर ऊस भरलेला असतो बैलगाडीमध्ये, आणि आपण त्या बैलाला, ते बैलगाडी चालक असतो तो बदलत असतो. मग ती जीवाच्या आकांतानं ते चढतं, म्हणजे जास्तीत जास्त ताकद लावून. समथिंग लाईक दॅट कंडिशन इज देअर विथ द इंजिन. ऑन वन साइड वी आर स्टॉपिंग देअर अँड वी आर मेकिंग इट टू रन ॲट अ हायर पॉवर. So in other words, we are choking the air supply, and we are making the mixture rich, and that particular rich mixture, it means that the rich mixture now, or the mixture has more fuel. In other words, more amount of the high volatile component, okay, which is easily vaporable. That fraction is going to be bigger amount, and therefore that much amount when is getting converted into vapor,
is going to start your burning process. That means combustion can be started. So engine can be started, and for that we require a rich mixture, and that rich mixture is supplied by your application of the choke. So when applied choke, less air, more fuel, rich mixture created, and we are able to start the engine. So that was about choke. Now the second thing is idling system. आता idling म्हणजे काय? तर idling आपण डिस्कस केलं. Okay, we are running the engine with such a speed that only the power produced is up to the extent only which is required to keep the engine in running condition. We don't have any load on the engine. That means we don't want any extra power from the engine. Okay, so comes in action when the engine is idling. Okay, idling system will come into action only when idling system will only come into action when the engine is idling. Okay, we discussed what is idling. Okay, idling requires a rich mixture of 12:1. Here the main metering system fails. Why main metering system fails? Why main metering system fails? Because there is no air supply. So unless the air supply is there, इथं air जर flow होत नसेल तर इथं pressure converted into velocity होणारच नाही, आणि ते जर नाही झालं तर इथं सक्शन तयारच होणार नाही, आणि म्हणून तुमच्या idling system मध्ये पण प्रॉब्लेम येतो. बरोबर? So main metering system fails to supply required rich mixture. Therefore a separate idling system is used. बरोबर? बरोबर का? तर कारण तुमचं इंजिनचं सक्शन कमी आहे, एअर फ्लो म्हणजे एअर फ्लो कमी आहे, एअर फ्लो कमी आहे तर प्रेशर कन्वर्टेड इनटू वेलॉसिटी कमी आहे, म्हणजेच इथं जी प्रेशर ऍक्ट होते, ओके, नेगेटिव्ह प्रेशर ऍक्ट होते ते कमी आहे, म्हणजेच काय सफिशियंट अमाउंट ऑफ सक्शन नाहीये. सक्शन नाहीये म्हणजे फ्युएल जास्त बाहेर येत नाहीये. इन अदर वर्ड्स द अमाउंट ऑफ फ्युएल कमिंग आउट ऑफ द जेट इज गोइंग टू बी लेसर. इन अदर वर्ड्स the main metering system is unable to supply required amount of fuel. Okay, therefore a separate idling system has to be used. Okay, and in this particular condition, idling condition, throttle valve is almost closed. बरोबर? Throttle valve is almost closed. idling मध्ये काय आहे? idling मध्ये आपण ऍक्सिलरेटर दाबलाय का? नाही. बरोबर? डुक डुक गाडी आपण गाडी सिग्नलला थांबवली असं गृहीत धरू. आपण गाडी सिग्नलला थांबवलेली असताना आपण ऍक्सिलरेटर देत असतो का? नसतो. आपण ऍक्सिलरेटरवर हात काढलेला असतो, किंवा फोर व्हीलर असेल तर ऍक्सिलरेटर वरून पाय बाजूला काढलेला असतो. सो ऍक्सिलरेटर इज एट 0 पोझिशन, म्हणजे तुमचा हा वॉल्व आहे तो रिमेनिंग ऑलमोस्ट इन अ क्लोज्ड कंडिशन. बरोबर? ही इनिशियली क्लोज्ड कंडिशन मध्ये असतं, ही इनिशियली ओपन कंडिशन मध्ये असतं. बरोबर? मग चोक दिला की ही क्लोज होतं आणि ऍक्सिलरेटर दिला की ही ओपन होतं. सो डिफरन्स इज दॅट. सो थ्रोटल वॉल इज ऑलमोस्ट क्लोज्ड, कारण आपण ऍक्सिलरेटर 0 पोझिशनला आहे. जसं आपण ऍक्सिलरेटर देत जातो तसं ही उघडत जातं असं म्हणतो आपण. बरोबर की नाही? सो इनिशियली दिस इज क्लोज्ड, सो थ्रोटल वॉल इज ऑलमोस्ट क्लोज्ड. फुल मॅनिफोल्ड सक्शन ऍक्टिंग ऑन आयडलिंग जेट. तर आयडलिंग जेट वरती ही तर आयडलिंग सिस्टम बघा, ही जी आहे आयडलिंग सिस्टम आहे, आणि इथं याला आपण आयडलिंग जेट असं म्हणतोय. बरोबर? हे याला आयडलिंग जेट म्हणतोय. आपण डिस्कस करू ती कसं काम करतंय. सो व्हॉट इज हॅपनिंग इज, हे तुमचं क्लोज्ड आहे, म्हणजे एअर इकडून फ्लो होत नाहीये किंवा एकदम कमी होते, नाममात्र एअर इकडून फ्लो होते. त्यामुळं इथून फ्युएल यायचा संबंध नाही, आणि इथून फ्युएल येत नाही आयडलिंग कंडिशन मध्ये, म्हणून आपण त्याला सेपरेट सिस्टम दिली. तर सेपरेट सिस्टम कशी दिली बघा. आता बघा आपण काय केलं, एक फ्युएल पॅसेज ऑफ पाईप असं तयार केलं की ज्याचं ओपनिंग एक बाजूला इथं आहे आणि दुसऱ्या बाजूला इथं आहे. आता इथं ओपनिंग केलं तर इथं प्रेशर काय आहे? हो, इथं प्रेशर काय आहे? या रिजन मध्ये प्रेशर काय? चोक तुमचं ओपन कंडिशन आहे. बरोबर? इथं या पोझिशनला चोक ओपन आहे, हा चोक वॉल्व, तर ही ओपन आहे. मग इथं काय प्रेशर किती असेल? कॅन एनीबडी टेल? इथं प्रेशर काय असेल? येस, atmospheric. येस, व्हेरी गुड.
इट इज ऍटमॉस्फिअर. म्हणजे थोडक्यात या ओपनिंगच्या ठिकाणी आपल्याला ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे. आणि इथं आलं, इथं ही क्लोज्ड आहे, ही कुठं ओपन आहे, इंजिनला. मग इथं काय प्रेशर असेल, इथं काय प्रेशर असेल, corresponding to the suction pressure inside the engine. And what is the suction pressure? Negative pressure. Here we have a positive pressure, here we have a negative pressure. आणि याच ह्याला आपण काय केले, एक पाईप जोडून फ्लोट चेंबर मध्ये पण टाकले. आता what will happen over here? What will happen over here? A suction will act over here. Sucking, suck करणं म्हणजे खेचून घेणं. Suction will act over here due to the negative pressure over here and positive pressure over here. इथं पॉझिटिव्ह प्रेशर आहे, याच्या मागे, या पाईपच्या मागे इथं सुद्धा पॉझिटिव्ह प्रेशर आहे. इथं ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर, इथं ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आणि इथं नेगेटिव्ह प्रेशर. What will happen? What will happen? This will start sucking, and due to suction, fuel will start flowing, air will start flowing, and that will come like this into the system. Okay, so let us see our idling Together system. with a small amount of air produces a richer mixture for starting when cold. At normal idling speed, the airflow is not strong enough to pull sufficient fuel into the venturi to keep the engine running. To do this, a small amount of petrol is injected into the side of the throttle nearest the engine. This is the idling jet. Petrol is delivered from the float chamber. तर बघा, हे ओपन ऍटमॉस्फिअरला आहे, इथं नेगेटिव्ह प्रेशर, इथं पॉझिटिव्ह प्रेशर. आणि हे कशाला कनेक्ट केले, फ्लोट चेंबर मध्ये. म्हणजे यातून फ्युएल येणार, इथून थोडीशी एअर येणार. In normal acceleration, a progression jet provides more petrol until the main jet takes over. अजून एकदा बघा. To do this, a small amount of petrol is injected into the side of the throttle nearest the engine. This is the idling jet. Petrol is delivered from the float chamber, air is drawn from the upper part of the venturi, and sufficient mixture is provided for the engine to idle. In normal acceleration, a progression jet provides more petrol until the main jet takes over. तुमचं चोक ओपन दिसतंय. Throttle opening provides more air, but weakens the mixture. There is a lag whilst extra fuel is drawn into the venturi to meet the new conditions. So I hope everybody understood what is happening. So what is happening here? You can see we have this particular passage, and through this particular passage, म्हणजे हे passage इथून fuel इकडे येतंय. Fuel कुठून येतंय? This is connected to your float chamber. म्हणजे इथं सक्शन, म्हणजे आपण जसं कोल्ड ड्रिंक बॉटल मध्ये स्ट्रॉ टाकून सक करतो, ओढतो, त्यावेळेला काय होतंय, the cold drink flows into that straw and comes into our mouth. In a similar fashion, there is a suction over here, and due to the suction, the fuel is flowing, okay, and it is coming into this particular region, which is below the throttle wall, that is on the engine suction side, and the fuel is being sprayed over in the form of a spray through the jet, what we call as a idling jet. So the idling jet is going to supply fuel in the form of a jet, okay, when during idling condition. And what is the idling condition? That is your zero throttle position. Accelerator is zero position. So due to accelerator zero position, air is unable to flow from here. But now we have this particular thing coming into picture, where on this side we have atmospheric pressure, and on this side we have negative pressure. Everybody please mark your attendance in the chat box. Okay, so here we have a positive pressure, here we have a negative pressure. That means the fluid will flow through this particular, in this direction, from the higher pressure region to lesser pressure region. That means there is a suction on this particular passage acting over here, and due to this particular suction, the fluid is going to flow, that is fuel is going to flow, and the fuel is going to come into this particular in the form of a jet. बरोबर. आणि तुम्ही
मिस्त्रीकडे गेला की बघा ते एक स्क्रू ड्रायव्हरनं एक स्क्रू आवळतो किंवा लूज करतो, त्यावेळेला तुमचं फायरिंग चेंज होतं बघा. तो स्क्रू म्हणजे हा आयडलिंग ऍडजस्टमेंट स्क्रू. काय होतं, when you tighten more this the amount of fuel flowing will decrease. मग काय होतं, तुमचं फायरिंग आहे ते डुक 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 2 फायरिंग मधलं गॅप वाढतो. when you release this, उलट्या दिशेने फिरवताय, releases, you pull this particular screw back, what happens, the amount of fuel increases. मग duk 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 duk, the speed, the gap between the 2 firing decreases. That means, in other words, your firing becomes faster. So by adjusting this particular idling screw, your firing can be increased or decreased. आणि आपल्याला ज्या वेळेला आपण मिस्त्रीकडे जातो आणि सांगतो की माझी गाडी जास्त फ्युएल खाते, पेट्रोल जास्त कन्झम्पशन होतंय, त्यावेळेला what he does, he adjusts this particular idling. So which in other words is going to supply less amount of fuel or more amount of fuel. Okay, so if it supplies the more amount of fuel, then आपल्या आयडलिंग कंडिशन मध्ये गाडी जर आपण सिग्नलला थांबवली तरी सुद्धा गाडी डुक 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 असं पळते, फायरिंग असं असतं. आणि जर आपण ही टाईट करून, हा स्क्रू टाईट करून आवळला थोडस, म्हणजे हा इकडे आतमध्ये याच्या आतमध्ये घुसला तर इकडून येणारे पेट्रोल जास्त इकडे जाऊ शकत नाही, म्हणजे द लेस अमाऊंट ऑफ फ्युएल इज बिंग स्प्रेड. ओके, इथलं प्रेशर आणि तिकडचं प्रेशर सेम राहतंय, परंतु पॅसेज आपण कमी केला, पॅसेज मध्ये ओपनिंग कमी केलं, पॅसेज मध्ये ओपनिंग कमी केल्यामुळे झालं काय झालं, द अमाऊंट ऑफ फ्युएल इट कॅन सप्लाय इज गोइंग टू बी लेसर, मीन्स फ्युएल रिचिंग दिस पर्टिक्युलर रिजन इज लेसर. इन अदर वर्ड्स, the amount of mixture reaching the combustion chamber is lesser. In other words, your firing is become too slow. Duk duk duk. You tighten it. When you loosen it, sorry, when you tighten it, the firing becomes slower. Duk duk duk. When you loosen it, more amount of fuel flows and the firing becomes faster. Duk 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 duk. Correct? So that is the difference. That is the difference. And how this particular difference is coming into picture? Because you are going to screw or unscrew this particular idling adjustment screw. Okay. And what is happening? So you can see this particular screw, when tightened, it goes into this passage, thereby blocking the fuel flow. In other words, fuel flow is decreased. When you unscrew it, okay, you rotate in the anti-clockwise direction, you are unscrewing it, you are pulling it back. When you pull it back, the passage is opened and more fuel is going to flow, more fuel reaching inside the combustion chamber, more power produced, thus engine speed becomes faster. Okay, so this is your idling screw. So the manifold, therefore a separate idling system is used. Throttle wall is almost closed. Full manifold suction is acting at idling jet. Now the suction is completely acting over here. Idling jet eject a large amount of fuel, okay, and only a very small amount of air is coming across the throttle wall. Here the fuel coming is more, only less amount of air is coming from here. Therefore, the mixture prepared over here is rich, and that is where we say, during idling system, with the help of your separate idling system, you are able to supply a rich mixture required as per requirement, thus providing rich mixture as per requirement during engine idling with the help of idling system. So that is where you have, once again, you can see over here how your idling system works. To do this, a small amount of petrol is injected into the side of the throttle nearest the engine. This is the idling jet. Petrol is delivered from the float chamber, air is drawn from the upper part of venturi, and sufficient mixture is provided for the engine to idle. Now the question arises, आता ही आयडलिंग सिस्टम आहे, हे आयडलिंगच्या कंडिशन, म्हणजे आयडलिंग कंडिशन मध्ये कधी असतं, ज्या वेळेला ऍक्सिलरेटर 0 पोझिशनला आहे. ऍक्सिलरेटर 0 पोझिशनला आहे म्हणजे थ्रोटल क्लोज्ड आहे, बरोबर, और ऑलमोस्ट क्लोज्ड. व्हेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एअर कमिंग हियर and more amount of fuel coming over here, rich mixture is provided. परंतु आपण मग
गाडी चालू करायची, आपण पळवायची आहे, त्यावेळेला आपण ऍक्सिलेटर देतो. मग ऍक्सिलेटर दिला, गाडी पुढे जायला लागते. इन दॅट टाइम वेदर दिस आयडलिंग सिस्टम इज गोइंग टू बी इन रनिंग कंडिशन और ऑफ कंडिशन और ऑन कंडिशन. कॅन एनीबडी गिव आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन? ऍक्सिलेटर मग मी पुश केला म्हणजे ऍक्सिलेटर ऑपरेट केला, तर त्यावेळेला तुमची आयडलिंग सिस्टम आहे ती चालू राहणार का परत बंद राहणार? बंद. का बरं बंद होणार? थ्रोटल व्हॉल्व हे होणार, रोटेट होणार. बरं, थ्रोटल व्हॉल्व रोटेट झालेला, आता आयडलिंग सिस्टमला कसं समजणार? आन्सर इज करेक्ट. एअर इथून येणार ना कार्पोरेटर मध्ये. Yes. So what is happening is when you are going to open over here, air starts flowing. And when air starts flowing, we have said that whatever amount of air flowing over here and here is same. Mass flow rate is same. That means pressure over here and the pressure over here is same. Correct? Only the pressure is going to decrease over here. So the pressure over here remains the same. The same air is flowing here. When we are opening this particular throttle, that means the pressure over here also becomes the same. That means here the pressure and here the pressure when becomes the same. Is there any suction acting on this particular idling system now? Any suction acting? Pressure differential नसेल तर इथं प्रेशर आणि इथं प्रेशर जर इक्वल असेल, ही सक्शन कशामुळे तयार झालं? इथं नेगेटिव्ह प्रेशर आणि इथं पॉझिटिव्ह प्रेशर असल्यामुळे सक्शन तयार झालं. पण आता एअर जर फ्लो व्हायला लागली तर हिअर ऑल्सो इट विल बिकम एटमॉस्फेरिक condition. Here also already it is atmospheric air. So here the atmospheric pressure, here atmospheric pressure. Is any suction acting on this idling system now? Yes? No. And therefore, whenever we give the accelerator pedal, the idling system will come to know that now there is no idling condition because there is no suction acting, and therefore fuel supply from the idling system stops. Okay. But before that, you can see there is a rich mixture because we are going to accelerate, we are going to move the vehicle, and therefore many times two idling systems, two idling jets will be provided, one primary and another one secondary. That is what is shown over here. The progression jet provides more petrol until the main jet takes over. मग एकदा काही ओपन केलं की then there is no need of this and this particular jet starts supplying the fuel. बरोबर? So the second jet starts your supply of the fuel. बरोबर का? म्हणजे तुमची मेन जेट आहे, ती मेन जेट आहे ते तुमचे फ्युएल सप्लाय चालू करते हे ओपन केलं की. बरोबर? यू कॅन सी ओव्हर हियर. म्हणजे as you go on giving the accelerator more and more, the fuel coming through your idling system stops. Why it stops? Now the pressure over here and here becomes same, and there is no suction acting over here. Since no suction is acting, fuel will not come through this. But since now air is flowing, shear negative pressure is created, and due to this negative pressure, the fuel is sucked through your main metering system, and therefore fuel starts coming out through your main metering system, and mixture is being prepared over here, and that is going to supply, and therefore we say the main metering system take over from idling system as we give the accelerator. Accelerator जसं देत जाऊ तसं idling system picture मधनं जाऊन main metering system picture मध्ये येते. I hope everybody understood. Yes. Any doubt with the working of a idling system? Idling system बद्दल कोणाला काही डाऊट आहे का? Any doubt with respect to idling system? अजून एकदा बघा. To do this, a small amount of petrol is injected into the side of the throttle nearest the engine. This is the idling jet. Petrol is delivered from the float chamber. Air is drawn from the upper part of the venturi, and sufficient mixture is provided for the engine to idle. In normal acceleration, a progression jet provides more petrol until the main jet takes over. तर ज्या वेळेला आपण टोटल जास्त उघडू, बघितलं टोटल उघडलेला आहे इथला. So I hope for everybody how the idling system is going to provide the rich mixture is clear. Any doubt with respect to how the idling system is working? कोणाला काही डाऊट आहे का?
Anybody having any doubt with respect to idling system? Anybody? Yes. So two systems we have covered. One is the choke system, barabar, and second one was your idling system. I hope the both systems are now clear for everybody, and if so, we will go to the part which is remaining over here, that is your types of carburetor. So we have here मी मध्ये थोडंसं आता type of carburetor सांगतोय, depending on see under different criteria we classify the carburetors. So we have a open choke. Okay, initially the choke is open, okay, or a constant choke. आता हे open choke, constant choke principle काय आहे depends on the vacuum it is created. Okay, so that is the meaning. Or we call it as a variable choke or constant depression type of carburetor. Okay, so we have an open choke or constant choke. आता constant choke काय आहे मी तुम्हाला एक सेपरेट टाइपचा कार्बोरेटर आहे तिथे दाखवतो की तुम्हाला कॉन्स्टंट चोक आहे. आता आपण जी आहे ती व्हेरिएबल चोक बद्दल बोलतोय. व्हेरिएबल चोक का, कारण आपण चोक देतोय आणि हे करतोय, बरोबर. सो वी कॉल इट ॲज अ मीन्स तिथलं जी नेगेटिव्ह प्रेशर आहे ती चेंज करू शकतो म्हणून आपण त्याला व्हेरिएबल चोक म्हणतोय, बरोबर. देन कार्बोरेटर्स कॅन बी क्लासिफाईड ॲज अपड्राफ्ट, हॉरिझॉन्टल अँड डाऊनड्राफ्ट. हे अपड्राफ्ट या केसमध्ये या साईडला चोक येणार, इथं टोटल येणार. हे डाऊनड्राफ्ट, डाऊनड्राफ्ट मध्ये काय येणार, इकडून एअर येते तर इकडं काय असेल, चोक असेल आणि इथं थ्रोटल असेल, बरोबर. तर तुम्ही पुस्तकात जर अशा टाईपचं हे किंवा असं टाईपचं हे म्हणजे या केसमध्ये इथं चोक आहे, इथं थ्रोटल आहे, किंवा इथं चोक आहे, इथं थ्रोटल आहे, कन्फ्यूज व्हायचं नाही. तर त्याचं कारण काय, सिंपल आहे. याच्यामध्ये एअर इकडून फ्लो होते, याच्यामध्ये एअर इकडून फ्लो होते. ज्या साईडने एअर फ्लो होते त्या साईडला चोक असतो, ज्या साईडला एअर फ्लो मिक्सचर फ्लो आउट त्या साईडला तुमचं थ्रोटल असतं, बरोबर. तर इथं मिक्सचर इकडे जाते, सो वी कॉल इट ॲज अ डाऊन ड्राफ्ट. दिस इज अपड्राफ्ट अँड दिस इज हॉरिझॉन्टल ड्राफ्ट. आता ह्या तिन्हीमध्ये काय फरक असू शकतो, वी विल नॉट गो डीपर, जस्ट फॉर अंडरस्टँडिंग. काय फरक असू शकतो या तिन्हीमध्ये, अदर दॅन द डायरेक्शन ऑफ एअर फ्लो. अजून काय डिझाईन पॉइंट ऑफ व्ह्यू आपल्याला काय कन्सिडर करावं लागतंय का? As a designer, we have to consider, because here the mixture is being prepared over here and the mixture is supposed to move against the gravity, and you know that whatever the fuel is coming out of the jet is in the form of a droplet, and droplet has some mass, and corresponding to the mass means that particular mass will be attracted towards gravity, so it is experiencing the gravity. Okay, pull due to gravity. So against the gravity it has to flow. Here this is flowing in the direction of the gravity. Okay, because here the mixture is being prepared over here and supplied. Okay, so either you draw the the mixture is prepared, and from which side the mixture is going out, from the downside or upside, depending on that we have the updraft type of carburetor, downdraft carburetor, and horizontal draft. Now preferably in case of a two-wheelers, you can see that we are using horizontal draft type of carburetors, because there we have the engines, preferably a single cylinder engine, preferably. Okay, and corresponding to a single cylinder engine, the amount of suction is very less. Okay, so the suction is going to responsible for sucking the mixture into the combustion chamber, correct. And if the suction itself is less, and if you are using such a type of carburetor, updraft carburetor, then you can see, okay, you can see over here the engine will be connected over here on this side here, and in this particular case your the mixture has to be pulled against the gravity into the combustion chamber, which means there will be resistance acting on the mixture to not to go in.
While if you use this, there is a huge or tendency to make the engine flood with the fuel. Okay, so that, in other words, either use this or use this. In case of a very small engines, that is going to be detrimental. And therefore, in case of a small engines with a small suction capacity, we prefer to use horizontal type of carburetors. Okay, horizontal draft type of carburetor. So updraft type, downdraft type, and horizontal draft type. These are the three types of carburetors what we have. Then we have here multiple barrel type of carburetors. Multiple barrel type of, हा तुमचा एक बॅरल झाला, हा दुसरा बॅरल, हा तिसरा बॅरल, हा चौथा बॅरल. तुम्ही बघितलं असेल एका इंजिन वरती मल्टिपल वॉल्स असलेले कंडिशन्स. सो म्हणजे एक सुरुवातीला म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे की एक आता तुम्ही बघितलं की जसं जसं आपण थ्रोटल ओपन करतोय तसं जसं काय होतं, देयर इज अ टेंडन्सी टू मेक द मिक्सचर रिचर अँड रिचर. मग आपण एकच मोठं जर बॅरल वापरलं, सो देअर कम्स द लिमिटेशन. मग आपल्याला जी रेंज, वर्किंग रेंज आहे ती कंट्रोल करणं अवघड जातं. म्हणून आपण काय करतो, मल्टी बॅरल यूज करतो. म्हणजे सुरुवातीला एकदम कमी पाहिजे असताना एकच यूज करायचा, नंतर दुसरा वापरायला चालू करायचा, तिसरा वापरायला चालू करायचा, असं करायचं. सो देअर वी हॅव अ मल्टी बॅरल टाइप ऑफ कार्बोरेटर्स. So that was so like this we have different classification. एकदा classifications बघून घ्या. Okay, there are different types of carburetors depending on the different, म्हणजे एक आहे float eccentric type आणि concentric type. In the eccentric type, let me check out if I have the figure. No, I don't have the figure. Okay, so in the eccentric आणि concentric type मध्ये काय असतं की ही जो फ्लोट आहे तो फ्लोट इथं असतो तुमचा ह्याच्या भोवताली, म्हणजे बॅरलच्या चौ बाजूला तुमचं फ्युएल असतं, कॉन्सन्ट्रिक टाइप. आणि हा आहे तो एक्सेंट्रिक टाइप, म्हणजे ह्याच्या सेंटर आणि ह्याच्या सेंटर मध्ये फरक आहे. आता त्याच्यामुळे काय फरक पडणार आहे, तर इथं बघा, ही जर अशी परिस्थिती असेल, या बाजूला आहे आणि गाडी उलट्या दिशेने खाली गेली, इकडे वाकली गाडी, तर काय होणार आहे, सो द फ्युएल टेंड टू कम मोर इनटू द बॅरल. आणि ही जर या साइडला वाकली तर द फ्युएल, quantity of the fuel coming out will become lesser because the level of the float is going to be affected by the level of the vehicle. Okay, so something like that happens, and to overcome that particular problem, what we do is we make this particular concentric. म्हणजे ही पाईप टर्न झाली की त्याच्या आतलं पण फ्युएल एका बाजूला वाढणार, एका बाजूला कमी होणार, म्हणजे पण ती लेवल आहे, that effect on that particular is can be nullified. ही जी इफेक्ट इथं होणार आहे तर दॅट कॅन बी नलिफाईड बाय मेकिंग इट कॉन्सन्ट्रिक. तर त्याला आपण एक्सेंट्रिक टाइप ऑफ कार्बोरेटर आणि कॉन्सन्ट्रिक टाइप ऑफ कार्बोरेटर असं म्हणतो. असं वेगळ्या वेगळ्या क्रायटेरिया बेसिसवर वेगळ्या वेगळ्या क्लासिफिकेशन्स आहेत, ते सगळं क्लासिफिकेशन एकदा तुम्ही बघून घ्या. So that was about the carburetor. Now main metering system, idling system, choke system, या सगळ्या गोष्टी आपण नंतर बघूया. Power enrichment system, compensating systems. Okay, now the third thing what we have to discuss over here is the compensating systems. Compensating systems. Okay, तर आपण काय म्हणाल होतो, पहिलंच आपलं बघा जी काय हे होतं, drawback of a simple carburetor, we said that as we go on pressing the accelerator pedal, the mixture is going to become richer and richer. That means carburetor is going to supply a rich mixture. Now we have to compensate for that, and for that whatever we the device what we use is what we call as compensating device. So the main metering system will not be sufficient to take care of the needs of the engine. Therefore certain compensating devices are usually added to the carburetor along with the main metering system. म्हणजे compensating system add करावं लागते to supply proper mixture. Number of compensating device used, the important are this way. तर वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे compensating devices आपण यूज करू शकतो. तर त्यातले
काय महत्वाचे हे आहेत. तर बेसिकली आपण काय म्हणालो, मिक्सचर रिच होतंय. मिक्सचर रिच होतंय. आपल्याला काय करायचंय, कॉम्पन्सेट करायचं म्हणजे लीन करायचं आहे. आणि लीन करायचं आपण काय म्हणालो, कसं आपण लीन करू शकतो, एकतर एअरची क्वांटिटी वाढवून किंवा फ्युएलची क्वांटिटी कमी करून. म्हणजे दोन्हीपैकी एक केलं तरी तुमचं कॉम्पन्सेशन होणार आहे. सो all this particular devices, either of this particular two things are being done. Either we go for increasing the quantity of air or decreasing the quantity of the fuel. Okay, so let us see one by one what these compensating devices are. So first one is air bleed system. Air bleed system. आता air bleed system मध्ये काय आहे बघा. ओके, एअर ब्लीड सिस्टम. तर एअर ब्लीड सिस्टम मध्ये काय केलं, हे तुमचे रेग्युलर फ्लोट चेंबर, हे तुमची मेन मीटरिंग सिस्टम. आता त्याला जोडून आपण एक पाईप जोडली आणि दॅट पर्टिक्युलर पाईप इज ओपन टू ऍटमॉस्फिअर हिअर. ओपन टू ऍटमॉस्फिअर बघा, आणि ती इथपर्यंत आणली आणि आपण ओपन टू ऍटमॉस्फिअर केले. आता सुरुवातीला तुमचं लेवल फ्लोट चेंबर मध्ये इथं एवढं आहे. तर आपल्याला माहिती आहे कुठल्याही फ्लुइडिक सिस्टम मध्ये लेवल रिमेन्स द सेम. म्हणजे यात पण लेवल एवढंच राहणार आणि यात सुद्धा लेवल एवढंच राहणार. बरोबर. ही ओपन टू ऍटमॉस्फिअर आहे इथं. बरोबर. हे कशाला कनेक्ट केले, मेन मीटरिंग सिस्टमला कनेक्ट केले. यात पण फ्युएल आहे, ही फ्युएल यात आहे, यात आहे. आता इंजिन चालू केलं, इंजिन चालू केलं. यू गो ऑन ऍक्सलरेटिंग. बरोबर. यू press the throttle. So slowly you are going to open the throttle more and more. You go on open the throttle more and more. The mixture supplied to the engine will be more and more. Now that means the fuel is going to come out through your jet. Correct? Now as the fuel is going to come out through the jet, it will come from this side also and this side also. बरोबर का. इकडून पण येणार आणि इकडून पण येणार, कारण हे दोन्हीला कनेक्टेड आहे. बरोबर. नाउ स्लोली यू गो ऑन ऍक्सलरेटर. द फ्युएल कमिंग आउट विल बी मोर अँड मोर. बरोबर. नाउ मोर फ्युएल कमिंग आउट, मोर फ्युएल कमिंग आउट. नाउ इथं फ्युएल संपलं तर इथं आपल्याला फ्लोट सिस्टम आहे, ज्याच्यामुळं ही जशी लेवल खाली जाईल तसं इथलं वॉल ओपन होतंय, आपण बघितलंय. बरोबर. आणि त्याच्यामुळे इथली लेवल मेंटेन केली जाते आणि कंटिन्युअसली इथं फ्युएल सप्लाय इज गोइंग टू बी मेंटेन. परंतु इथलं फ्युएल खाली आलं 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 आणि एकदा संपलं की इथं नंतर फ्युएल येत नाहीये, कारण इकडं फ्युएल सप्लाय आपण कनेक्ट केलेला नाही. मग इथं काय आहे, इथं एअर आहे. नाउ एअर स्टार्ट्स फ्लोइंग इन and this air starts getting mixed with the fuel. So that process of mixing the air with the fuel is called as bleeding. Okay, and that means fuel bled with air. That particular mixture is going to, or fuel is going to come out instant. म्हणजे सुरुवातीला काय येत होतं, फक्त प्युअर फ्युएल येत होतं, पूर्णपणे फ्युएल येत होतं. आता काय येतंय, आता एअर फ्युएल बरोबर थोडेसे मध्ये मध्ये एअर क्वांटिटी येते, मिक्स होते, बबल्स ऑफ एअर. सो व्हॉट हॅपन्स टू द क्वांटिटी ऑफ द फ्युएल कमिंग आउट? What happens to the quantity of the fuel coming out? What happens to the quantity of the fuel coming out? Can anybody? सुरुवातीला मी म्हणालो की फक्त एअर फ्युएल येते आणि नंतर fuel blended with air is coming out. What happens to the quantity of the fuel flowing? In the first case, less. So in this particular case, what we have done is we have used the principle that in the second time we are trying to decrease the amount of fuel coming out of the jet with the help of air bleeding into the fuel system. Okay, air is going to take place the volume of some of the fuel, and therefore by doing so, what is coming out is the fuel blend with air. In other words, less quantity of fuel is going to come into the. So as we go on increasing the accelerator, more and more amount of the air is going to bleed into the fuel system, and
in other words, the quantity of fuel supplied will become lesser and lesser. म्हणजे क्वांटिटी जास्त येते परंतु त्या जी येणारी क्वांटिटी आहे त्याच्यामध्ये जास्त एअर येते. इन अदर वर्ड्स आपला प्रॉब्लेम काय होता, जसं आपण ऍक्सेलरेटर देतोय तसं जास्त जास्त फ्युअल बाहेर जायला चालू होते. का? इथं जास्त डिप्रेशन तयार झाल्यामुळे. मग ती जास्त कमी कशी करायची? We have bled the air into the fuel system, and thereby we are ensuring that less amount of the fuel, comparatively less, not less, comparatively less amount of fuel is going to come out of the main fuel system, and therefore the mixture will become comparatively leaner than without air bleeding system. म्हणजे एअर ब्लीडिंग सिस्टम जर वापरली नाही तर जी काय मिक्सचर तयार होणार आहे त्याच्यापेक्षा जी काय आता मिक्सचर एअर ब्लीडिंग सिस्टम वापरल्यानंतर जी काय मिक्सचर तयार होणार आहे ते कंपॅरेटिव्हली लीनर असणार आहे. ओके, सो दिस इज हाऊ अँड द प्रिन्सिपल ऑफ ब्लीडिंग द एअर इज एक्सप्लेन्ड ओव्हर हियर. नाउ यू कॅन सी ओव्हर हियर ड्युरिंग सक्शन ओनली फ्युअल इज फ्लोइंग आउट. आता तुम्ही इथं सक केलं तर व्हॉट एव्हर इज फ्लोइंग इज कम्प्लिटली फ्युअल. बट नाउ you have drilled some hole over here, pinhole over here. Now what is happening? The air is going through this and air is getting mixed with this. Now the amount of fuel coming out will be lesser corresponding to what is the amount of air getting bleeded into the system. Okay, so this is the principle of air bleeding. Okay, air bleeding system, which we call it as a compensating system used in a carburetor, where we bleed the air with the help of a extra bleeding jet. So here this is your bleeding jet. Through the jet, initially fuel will be there corresponding to the level here, it will be same. But once the fuel is being used up, then it starts bleeding the air in. So as we go on giving more and more accelerator, instead of supplying the fuel, it starts supplying air. Air gets bled into the fuel system, and now fuel blended with air is going to come out instead of completely fuel. Okay, so that is how I hope everybody has understood the working principle of a air bleeding system. Anybody having any doubt with respect to what has been discussed? Air bleeding system, working of air bleeding system, principle and working. This is your principle, and here you can see how it is working. कोणाला काय डाऊट आहे का एअर ब्लीडिंग सिस्टम बद्दल? Yes. No, sir. No. Okay. So that was your first, that is air bleeding system. Now we have so many systems: compensating jet system, emulsion tube system, back suction control system, auxiliary air wall system, auxiliary airport system. One by one we will discuss. Now next one according to our slide is auxiliary air wall system. Auxiliary air wall. The name itself is telling that it is going to supply some auxiliary air, extra air, and for that we have provided a wall. आता काय केलंय बघा, इथंच वेंचुरीच्या थ्रोट रिजन मध्येच आपण एक पाईप कनेक्ट केली आणि त्या पाईपला एक वॉल कनेक्ट केला, आणि ह्या वॉल मधून काय सप्लाय होणार आहे? एअर सप्लाय होणार आहे. काय सप्लाय होणार आहे? एअर सप्लाय होणार आहे. म्हणजे इथं तुम्ही ऍक्सिलरेटर जसं जास्त देत जाल तिथं काय होतंय, इथं व्हॅक्यूम प्रेशर बिकम्स मोर अँड मोर. व्हॅक्यूम बिकम्स मोर अँड मोर. मोर व्हॅक्यूम, the wall opens and starts supplying air. Higher the vacuum, more will be the air supplied. So indirectly जी काय मिक्सचर तयार होणार आहे ती होऊ देतोय आणि त्याच्यामध्ये आपण एअर मिक्स करतोय, एक्स्ट्रा एअर मिक्स करतोय. म्हणजे जसं तुम्ही ऍक्सिलरेटर देत जाल, जसं इथला व्हॅक्यूम वाढत जाईल तसं ह्या ऑक्झिलरी वॉल मधून येणारी जी एअरची क्वांटिटी आहे ती वाढत जाईल आणि ती त्या तुमच्या मिक्सचर मध्ये मिक्स होऊन the mixture is going to be diluted or it becomes leaner. So the auxiliary air wall ensures more and more air being supplied into the mixture prepared inside the carburetor of the engine. Okay, already some mixture is being prepared over here, correct? So we are not doing anything with the mixture being prepared over here.
what we are doing is we are taking some extra wall, connecting the extra wall to the venturi, and this here you can see here it is atmosphere and here it is negative pressure. So the suction will be acting here. So more the negative pressure wall created, there will be adjustment setting. Beyond a certain pressure, this starts supplying air, and the amount of air supplied becomes more and more depending on what is the negative pressure created over here. And the negative pressure created over here depends on what is the amount of accelerator you are given. The more accelerator you are giving, more will be the negative pressure created. That means more will be the air coming in. That means we are supplying the air into the mixture which has been already prepared in the carburetor, and we are leaning it or we are diluting it. And in other words, we are saying the carburetor is going to supply required rich mixture as per requirement. Okay, because we said what problem we are solving. We said that as we go on giving the accelerator, the carburetor starts supplying more and more rich mixture. Correct? And this particular richer mixture, we want to dilute it. So how we are diluting in this particular case? We are diluting by supplying more air. Okay, and for supplying more air, what we have done? We have used the auxiliary. Auxiliary means generally the name of the word auxiliary is additional. Okay, additional air wall. Okay, additional air wall supplies additional air, and using this particular additional air, we are diluting the mixture, and we are saying that now the carburetor is able to supply air fuel mixture as per the requirement of the conditions, which is able to compensate the richness. That is, it is going to make the mixture leaner. Any doubt with respect to air wall system? Auxiliary air wall system. So we have now covered two types. Okay, air bleed system. Here what we are doing? Quantity of fuel coming out we have decreased. इथं काय केलं? बाहेरून एक्स्ट्रा एअर सप्लाय केली. बाहेरून एक्स्ट्रा एअर सप्लाय केली आणि मिक्सचर रिच होतं ती लीन केलं. Okay, so we are making the rich mixture leaner by supplying extra fuel into the mixture already prepared. So the mixture is getting or becoming leaner. Yes. Any doubt with respect to auxiliary air wall? Anybody having any doubt? No, sir. Okay. Next, moving towards auxiliary port. Auxiliary port. Now what we have done, this is your barrel. This is your barrel. Now what we have done is we have here extra passage fitted in such a manner that, okay, here this is connected to on one side to the air coming in inner side. Okay, ही air आतमध्ये जे येते त्या बाजूला कनेक्टेड आहे. आणि इथं काय केलं, इथे बटरफ्लाय वॉल कनेक्ट केले, आणि हे बटरफ्लाय वॉल आपण तुमचं ऍक्सिलेटरला सुद्धा कनेक्टेड केलं. बरोबर, इथं ऍक्सिलेटर थ्रोटलला कनेक्ट केलं आपल्याला माहितीये, आणि तेच आपण इथं बटरफ्लाय वॉलला पण कनेक्ट केलं. इथं बटरफ्लाय वॉल आहे, म्हणजे ही सुद्धा एक डिस्कच आहे, फक्त एक डिस्क आहे. So as the accelerator is given more and more, now this is going to supply additional air which is going to mix. इथं मिक्सचर तयार होतंय as per design of the carburetor. जी काही मिक्सचर तयार होतंय ती होतंय, त्याला आपण डिस्टर्ब करत नाहीये. इथं पण आपण additional air with the help of a auxiliary port. तिथं auxiliary wall म्हणलं होतं, इथं auxiliary port म्हणतोय. So this particular port, this particular auxiliary additional port is going to supply additional air to make the mixture leaner, which is richer. म्हणजे जी मिक्सचर रिच होतं त्याला लीन करण्यासाठी एक्स्ट्रा एअर आपण आतमध्ये टाकतोय, आणि हितलं रिच मिक्सचर आहे त्याला लीन करून पुढे पाठवतोय. सो that is how and this is connected to the accelerator. So more the accelerator you press, more will be this particular wall opening, and more air it is going to supply, and more air is going to mix into the mixture prepared over here. That means the mixture which was supposed to become richer and richer is now unable to become richer and richer because extra air has been mixed into the mixture whatever has been prepared by the carburetor. Same thing, whatever we was doing with the help of auxiliary wall, instead of using auxiliary wall, we are using here auxiliary port. That is only the difference. The principle remains the same, that we are mixing additional air and making the rich mixture leaner.
only the method of bringing in the air is going to become different. तिथं ही या केसमध्ये आपण एअर बाहेरून घेत होतो, तिथं एअर आतमध्ये आलेल्या कार्बोरेटरच्या बॅरेल मधूनच घेतोय आपण. That is the only difference. Otherwise, almost it is same. Any doubt with respect to auxiliary port, working of auxiliary port? कोणाला काय डाऊट आहे का? Yes. Any doubt with respect to auxiliary port? No, sir. Okay, thank you. So now we have covered the three different compensating devices out of this 5 to 6 written over here. Air bleeding system we have discussed. Then we have auxiliary air valve and auxiliary air port. Now let us discuss the remaining three. Next is your compensating jet. Compensating jet system. आता इथं काय केलंय बघा, इथं आपण काय केलं, ही तुमची मेन जेट आहे, हे तुमची मेन जेट आहे. इथं अजून एक जेट आपण तयार केली, बरोबर, आणि हे सुद्धा तुमचं त्याच फ्लोट चेंबरला कनेक्ट केलंय जिथून तुमचं मेन मीटरिंग सिस्टमला फ्युअल देणार आहे, बरोबर. तर इथं आपण याला कनेक्ट केलं आणि इथं काय केलं, ह्याला कॉम्पेन्सेटिंग वेल म्हणतोय. आणि दिस इज ओपन टू ऍटमॉस्फिअर. This is open to atmosphere. आता तुमचं initial level of the fuel will be here, it will be here, it will be here, and here it will be same level. बरोबर. Now here there is a restriction orifice. Restriction orifice. That means the amount of fuel supplied will be restricted by this particular restriction orifice. Okay. So there is a restriction put into the fuel flowing into the compensating system. So this is your compensating jet and this is called as a compensating well, and the compensating well is open to atmosphere. Here we have a compensating jet. This is your main jet. So initially when you start, both the main jet as well as compensating jet start supplying the fuel, and obviously during starting we require rich mixture, so more fuel we are supplying during starting. And as we run the vehicle, the fuel will be coming from both here and here, and slowly the due to the restriction in the fuel supplied to this particular system over here, the level of the fuel in the compensating jet well will fall and become lesser and lesser and lesser, and the stage will come that very few, where a very small amount of fuel is going to come to this particular restricted orifice, and a huge amount of air is there, and instead of fuel now, okay, air is going to be pumped into the system through this particular compensating jet instead of fuel coming out. So initially both will be supplying the fuel, but as the vehicle moves on and the amount of fuel in the compensating system is consumed, then it starts supplying the air instead of fuel. Okay, now this is supplying fuel, this is supplying air. So as you go on accelerating more and more, this will start supplying more and more air, and therefore your requirement of making the mixture leaner is being taken care. Okay, and that is what is shown in this, I think, graph also. You can see over here the main jet, as the throttle is opened more and more, here this is a fuel air ratio, it become richer and richer. But you can see in the compensating jet what is happening. Initially it is supplying a rich mixture, but later on, as the throttle opening is becoming more and more, the mixture becoming more and more lean, and finally it starts only air. Okay, and if you take the average of this, you can see that the irrespective of the throttle opening position, always the carburetor is able to supply a constant air fuel ratio irrespective of the position of the throttle. Okay, so this is how your compensating jet is working. Okay, so what is it doing? म्हणजे सुरुवातीला तुमचे दोन्ही जेट्स वर्किंग आहेत, म्हणजे दोन्ही जेट मधून फ्युअलच बाहेर येते. परंतु नंतर काय होते,
जसं जसं फ्युएल कॉम्पेन्सेटिंग सिस्टम मधनं कन्झ्युम होत जाईल तसं तसं इथं रेस्ट्रिक्शन आपण दिल्यामुळे काय झालं की याच्या आतमध्ये फ्युएल बाहेर येऊ शकत नाही आणि त्याच्यामुळे काय झालं ते यातलं मिक्सचर आहे ते लीन होत जाते आणि एक स्टेज अशी येते की यातून फक्त एअर येते आणि व्हेरी फ्यू लेस अ क्वांटिटी ऑफ फ्युएल ऑलमोस्ट निल. Okay, you can see almost nil. Okay, here it is rich, here it is lean. So very lean mixture it is able to supply, or almost you can say completely air. Okay, so if you take the average of this two, you can see almost constant air fuel ratio is able to be supplied by the carburetor using the compensating jet. I hope I have cleared the principle of compensating jet. Yes, कॉम्पेन्सेटिंग जेट सगळ्यांना समजलं का? असं कोण आहे का ज्याला कॉम्पेन्सेटिंग जेट समजलं नाही? Okay, the number of students have fallen to 39. Okay, okay, then I think we can stop over here. That is better. Very many students, even though around 38 students are there who among the attendance, only 29 students are present. I think many of them are left. Okay, it doesn't matter. We'll stop over here. Okay, almost 1 hour 50 minutes over. So maybe you are tired. So we'll stop. We'll discuss the remaining part in the next lecture. So if you have marked your attendance, you can leave. If you are not marked, please mark your attendance before leaving. And now the session is open for clearing your doubts. If you have any doubts, you can ask, or else you may leave. Anybody having any doubt? Please ask any of the systems, whatever we have discussed. कोणाला काही डाऊट आहे का? सर हा बोला. जर थंडीच्या दिवसात आपण बाईक स्टार्ट करताना प्रॉब्लेम होतो सर स्टार्टिंगला. करेक्ट. ऍटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कमी असताना म्हणतात सर तुम्ही. बरोबर. थोड्या वेळानंतर पण ऍटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तेवढंच असते, परंतु आपलं इंजिन कसं स्मूथली चालतो सर? हा, त्याचं कारण हे आहे की when the engine starts running, a huge amount of air is being mixture is being burning inside and heat is being generated, and all the different parts related to engine are getting the heat from the engine. Okay, so the mixture is able to get the heat from the different parts related to engine because they are metals and metals have good conductivity of heat. That is where if you run the engine for so many hours together or some hours together and you stop, you can see that all the parts related to engine are becoming hot to the extent that if you try to put your hand on it, your hand will get burned to that extent. In other words, we are getting heat from the engine in different modes: conduction, convection, or radiation, whatever type. Okay, and all the engine parts are now running hot, and therefore it is not going to absorb the heat from the air which is being supplied. सुरुवातीला प्रॉब्लेम काय येतोय? कारण सगळे पार्ट्स पण थंड आहेत, त्यामुळे आतमध्ये एअर गेली तर त्या एअर मधून ती एअर ज्या पार्टच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येते ती पार्ट पण हीट ऍब्सॉर्ब करते. त्यामुळे त्यातली आतमध्ये जसं जसं जाईल तसं त्यातली हीट काढून घेतली जाते. म्हणजे आतमध्ये जिथं ते एअर हीट सप्लाय करायची वेळ येते त्या फ्युएलला, तोपर्यंत त्या एअर मधले अजून हीट काढून घेतली जाते. परंतु स्लोली इंजिन रन व्हायला लागलं की ड्यू टू कंडक्शन अँड कन्वेक्शन
the heat is getting transferred to all the parts and they are getting heated up. बरोबर? टू द एक्सटेंट किती प्रमाणात हीट होते ही जर तुम्हाला जर बघायचं असेल तर बऱ्याच वेळेला बघा तुम्हाला गाडी थांबल्यानंतर टिक 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 असा आवाज येतो. ऐकलंय का? गाडी थांबल्यानंतर गाडीचा आवाज. येस सर. हा, ते काय असतं? इट इज ड्यू टू एक्सपान्शन, द डिफरंट पार्ट्स रिलेटेड टू इंजिन इट इज गेटिंग एक्सपांडेड. बट व्हेन वी स्टॉप द इंजिन द हीट इज लॉस्ट and there is a contraction. मग कॉन्ट्रॅक्शन झाल्यानंतर जी व्हॉल्यूम कमी होते इंजिनचं that is getting adjusted and that is where that particular tick tick now noise is coming. Okay, so what I mean to say over here is the engine parts are expanded to that level, means heated up to that level where it can supply heat, required amount of heat to the mixture, and that is where it is running, able to run smoother. I hope I have cleared your doubt. Yes. Okay. Anybody having any doubt? Any doubt you have, please ask, or else you can mark your attendance and you may leave. Okay. I think nobody else is asking, so we'll stop over here for today. Thank you.